go to teilen den Bildschirm? To split the screen. To split the screen. How we can split the screen? Yes, if you go down to the bottom, full screen. .com, there's present. This is probably in German for you, but there's a little TV screen. Present, okay. Present. Yes. Das ist präsentieren. Bildschirm teilen, okay. Okay. Und dann den ganzen Bildschirm. Aha, okay, also Bildschirm. Ja, und da muss man noch auf den Bildschirm klicken nochmal, sonst geht's nicht. Bildschirm teilen. So, ja, also präsentieren, dann kommt Bildschirm teilen. So, und dann ja. Dann gehe ich auf die erstmal auf den Vortrag. So, jetzt seht ihr das schon? Do you see that? Nee. Noch nicht. No. Yes. It takes a while. Fenster. Der Bildschirm auswählen, warte mal. By the way, I have a problem today with my cam. I don't know why it freezes all the time. With my laptop cam, the camera. So excuse me if you have some static here in my from my side here. I think now I'm freezed, right? Yeah. What happened? We can hear you. Choose that you look best this way. This is all AI based. Yeah. Yeah. Maybe we can control the feedback. Okay. Yeah. There you have it. Yeah. Okay. Yes. All right, but you need to get the PDF and Freigabe beenden, die teilen ihren gesamten Bildschirm. Do you see that? Yes. Can you see the text? Yeah, danke. Yes, nice. Introduction, you Yes. see. Okay. Yes. Okay, then I begin. Thank you very much. Man kann das rechts nach unten wegklicken hier auf dem das rechte Kästchen da mit dem Strich. Da kann man das, da verschwindet es dann aus dem Bild. Ja, jawohl, Okay. da ist es unten. Yeah. So now, okay. before we begin, I will mute myself. I will mute myself so you don't have any. It's a good idea we mute and leave Andreas to speak. Yes. Yes, I begin, and I think my friend Bob will something to ergänzen. May I add one or two things? Okay. A brief introduction. My name is Andreas Gimser. I'm from Germany. Diploma program, energy technology on the Technical University in Zittau, it's in Germany, and doctoral thesis, thermodynamics in Technical University in Dresden. I have some innovations, holder of more than 40 patents. Yeah, I'm inventor, and inventor. I think, sag mal bitte, dass Erfinder immer noch unkonventionellen Lösungen suchen. An inventor for unconventional solutions for problems. My profession is engineer, and I'm an energy expert. Some activities, development, planning and operation, or planning operation, decentralized energy technology, especially Ericsson engines. Do you know that? Ericsson is nearby Stirling. It is a better process. Like Stirling, the work relation is higher. Work relation. It's not efficiency. It's a work relation. It's a thermodynamic meaning. And high temperature energy storage systems. You can take the high temperature to make not only temperature. It is possible to make electricity with high temperature. With this engines we develop. And my free time and hobbies, family, I have 5 children, and research in the areas of time, information, gravity, and universe. My recommendations for the lecture: I have checked
all the derivations and formulae and calculated a variety of examples. That's why it's worth examining this and to assume that the explanations and calculations are correct. The second, use the formula documented here to insert features and thus recognize the accuracy and beauty. Please contact me if you have any questions or comments, or if you would like any further explanations. The results presented in this lecture are important in obtaining a new understanding of the world. Actually, that is very good English. So go on. No problem. Very clear, very nice pronunciation. Okay. Sorry, continue. Nice if you understand that. What motivated the publication, The Electromagnetic Cause of Gravity? The realization that both the explanation of the universe and the gravity are processes in which entropy remains constant until objects collide. Sag mal, dass es ein Wissen ist, was man nicht aus den Lehrbüchern bekommt. It's something it's not something you'll find in the textbooks. Weil in der Regel wird in der Thermodynamik beobachtet man Prozesse, bei denen die Entropie steigt. Because as a rule in thermodynamics, processes are observed in which entropy increases. Und es ist selbstverständlich, dass die Entropie von einem System auf das andere übertragen werden kann. And it's clear that entropy can be transferred from one system to another. Und trotzdem ist es so, dass das Universum als System beschrieben werden kann, bei dem die Entropie konstant bleibt. But the universe can be described as a system in which entropy remains constant. Und ich habe entdeckt, dass man das bei der Gravitation auch beschreiben kann, natürlich nur bis zur Berührung der Oberflächen von Massen. I've observed that also applies for gravitation. Bis zur Berührung der Oberflächen. Until the surfaces are touched. Solange wie keine Wärme oder kein Stoff übertragen wird. Providing no heat or material is transferred. Yes, genau. The realization that the expansion of the universe affects all distances and object sizes, and that every distance and object changes in proportion of their size in relation to the size of space. That is a new idea. I think it is right. The realization, the edge of the universe, the border of the universe expands at the speed of light, only the border, so that no mass or energy can escape. It's an adiabatic system or an isentropic system, a reversible adiabatic system. Und jetzt sag mal bitte, dass, weil der Rand des Universums mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegt oder expandiert, because the edge of the universe is expanding at the speed of light, ist das, was man sieht, auch das, was wirklich da ist. Also das Universum ist nicht größer als das, was man sieht. The universe cannot be greater than that which one can see, which one can observe. Alle Distanzen, die kleiner sind als der Radius des Universums, all distances that are smaller than the radius of the universe, bewegen sich mit einer kleineren Geschwindigkeit als der Rand. Moving at a lower velocity than the edge of the universe. Deshalb kann nichts entweichen, weil das ist die. That's why nothing can escape. Und deshalb ist es auch ein adiabates System. And that's why it's an adiabatic system. Und wenn es sich bewegt, wenn es also größer und kleiner wird, kann man das als isentropes System beschreiben. If it moves and if it can become smaller or larger, then it's isentropic. Isentropic, yes. And this is the new formula. Sie beschreibt diese konstante Entropie. Which describes this constant entropy. You can see the entropy from the universe
Here is a Boltzmann constant. Here is a reduced Planck constant, also H, sag mal, H geteilt durch 2Pi. H divided by 2P. Here is the mass of university, and the H, the time of university, the H, and the light of speed. Speed light. Speed light. And the entropy is 9.10 hoch. 9 times 10 to the power of 98. It's a very big value. Joule and Kelvin. Joule geteilt durch. Joule divided by Kelvin. Joule over Kelvin. And the mass of the universe is this formula. You can find it as this like the Planck system for the universe. The age of the universe, the speed of light, and here is Newton gravitation value. Yes, and you can take that the mass, the age, the speed of light, and this is, and you get this value for the entropy. So, and you can also write a number of effects in the universe. It's a very big value, and you take the entropy from the universe and the Boltzmann constant, and you get this simply formula, and the number of effects are 6.5 times 10 to the 100 to the power of 121. And the number of entropies KB, that is the numbers of little entropies, Boltzmann, can be interpreted as the number of the smallest effects in the universe. This number times h equals the mass of university, h of university, the speed of light. It is constant. Every effect is regarded as a process in which an energy is involved, acts for a certain time, and may be composed of the smallest effects. There's only one effect with the formula in the Planck system. You can take the formula, take here the Planck mass, the Planck time, or only a very little time, sag mal 10 hoch minus 44 Sekunden. 10 to the minus 44 seconds. And then is that this value 1. For Planck is this 1. For the university is this 6. Universe is 6.5, and with the 10 to the power of 121. And here is another formula with the mass from the electron and the mass from the proton is an important formula, and it is 6.5, the same value with this formula with the electron mass and the proton mass. You can take your calculator and then you can control that. It's 6.5. And here you can see, sag mal, according to the formula, it is possible in principle that all masses remain constant. It's simply over time. And thus the number n uni of effects remains constant. However, it is also possible, and that is correct, that all masses change in the same proportion over time. Yeah, it's constant all or change all. And we go on. Take this formula. This is correct too. It's sag mal, das sind alles dimensionslose Zahlen. Ohne Einheit. These are all pure numbers. They don't have units. Yeah? Yes, and this formula is 2, the same value. And here you can see
the age of universe in der dritten Potenz? Cubed. So the power of 3. Kubisch, ja. And the electron mass and the proton mass. And jedem ist klar, dass das Alter des Universums größer wird. And it becomes clear to everyone that the age of the universe increases. Und wenn der Wert aber konstant ist, wenn Value ist konstant, dann müssen sich die Elektronen und die Protonmasse ändern. If n uni remains constant, then the mass of the electron and the mass of the proton must change. The two masses must become smaller. Yeah, it's clear. For me, it's clear. It is important. And from this formula, you can say. Wait a moment. Here is the formula. From this formula, you can say mass multipliziert times multiplied by times is constant. Andreas, sorry for my intervention. I'm Manolis. You don't need to explain in a very specific way the equations. It's very clear to us. We can see the equations. Maybe the name of the parameters, but don't say over power of 2. We can see that. It's very clear to us. Thank you. Ich soll nicht so viel erzählen, oder? Ja, okay. You can see that. Okay. I kann das sehen, es muss nicht so klar werden. Okay. Ja, okay. Ja, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass das... Yeah, it's still important. Ja. Die Formeln kommen daraus. M mal T ist konstant. We get these formulas. Das heißt also, dass das in einem Zustand that means that konstant ist, in dem anderen auch konstant ist. Constant in one condition and constant in the other. Und man kann für das Universum kann man den Radius ansetzen, geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit, was die Zeit ist. In case of the universe, you can insert the radius of the universe divided by the speed of light. Das heißt also, die Masse mal dem Radius des Universums ist natürlich dann auch konstant. That means the mass times the radius of the universe is also remains constant. Und wir haben ein isentropes System, isentropic system. We have an it is known that is an universal expanse, so that the temperature decreases to the third power as the volume expands. That is known from the cosmology. This formula, and we have this isentropic system. Then is known this formula, and this is right, and this is right too. Ich sage, man kann nicht einfach sehen, dass die beiden Formeln gleichzeitig gelten. Es ist nicht so leicht zu sehen, dass beide Formeln gültig sind. It's not obvious that both formulae both apply, but it is. Und wenn man die vergleicht, dann muss dieser Exponent 1 sein, damit es hiermit übereinstimmt. But when we compare them, then must this potential equal to equal to 1? Yes, yes, and that you can see here. And you have the isentropic kappa exponent from the universe, 4 and 3. Yes? 4 divided by 3. Das ist eine wesentliche Eigenschaft des Universums. That is a significant characteristic of the universe. Yeah. The dynamics of change. Every mass and frequency changes with the age of the universe, and this is the dynamics. It is not so complicated. You can take a time span here, and then you can die Formeln umstellen. Convert the formula. And dieses Delta T, you can take eine beliebige Zeit. Anytime you like. Eine neue Masse auszurechnen. In order to calculate a new mass. Ja, wenn wir die Masse des Universums beispielsweise nehmen. If we take the mass of the universe, for instance.
Und die Zeitdifferenz ist genauso groß wie das Alter des Universums jetzt. Also the time difference is exactly as great as the age of the universe now. Was bedeutet, dass sich das Alter verdoppelt hat? What will that mean when the age of the universe has doubled? Dann kommt genau die halbe Masse raus. Also wenn sich then the mass then we get exactly half the mass. Weil das Alter ist verdoppelt, die Masse ist halbiert und die Formel ist erfüllt. Because the mass has doubled, die Masse hat sich halbiert. The mass is halved and the time has doubled. Ja. Und das war schon immer so, während der ganzen Expansion des Universums. Das heißt, früher waren die Massen groß und die werden immer kleiner. That means before the masses were large and now they're becoming ever smaller. Es gibt keine andere Möglichkeit. There's no other possibility. Das bezieht sich, die Masse, die fällt genauso, wie die Frequenzen fallen. Alle Frequenzen fallen. Sorry, okay, nochmal. Die Massen fallen genauso, wie jedwede Frequenzen fallen. Also die Sternenlicht, alles. The masses decline just as all the frequencies decline, yeah? Yes. Yeah. Yeah. Wie alle Temperaturen fallen. All temperatures decrease. Und alle Abstände größer werden mit der Zeit. All distances become greater. Und alle Perioden größer werden. And all wavelength periods become greater. Das sind gewaltige Schlussfolgerungen. These are remarkable conclusions. Und die sind ganz wichtig. Jeder, der sich they're very, very important. Anybody der sich befasst mit der Kosmologie, anyone who deals with cosmology, muss diese Beziehungen berücksichtigen. Has to take these relationships into account. Ich habe mich da mehr als 10 Jahre mit befasst. I've spent more than 10 years looking into this. Und vielleicht bin ich nicht der dümmste Mensch. Also I'm not the most stupid person on this planet. Es gibt echte Naturkonstanten, beispielsweise die Lichtgeschwindigkeit. There are real natural constants, for instance, the speed of light. Die Boltzmann-Konstante. The Boltzmann constant. Das Planck'sche Wirkungsquantum. The Planck Planck-Konstant. Planck-Konstant, ja. Die elektrische Elementarladung. Elementary electrical charge. Ja, verschiedene. A number of things that really are constant. Aber viele Sachen, wie wir hier sehen, sind eben auch nicht konstant. But many things, as we see here, are not constant. Wenn jetzt die Verhältnisse der Grundkräfte konstant bleiben, the radius of the fundamental forces must remain constant. This also applies to the relationship between the gravitational force and the electrical force. Sag mal, dass es ganz wichtig ist, dass die Verhältnisse der Grundkräfte konstant bleiben, sonst würde die Natur aus den Fugen geraten. It's very important that the ratios of the fundamental forces remain constant. Yes. Und das ist das Verhältnis, die Gravitationskraft zwischen Elektron und Proton. The gravitational force between electron and proton. Und hier, das ist die elektrische Kraft zwischen Elektron und Proton. Die muss konstant bleiben. Electrical force, this must remain constant. Und weil der ganze Nenner konstant ist, because while the lower part of the equation, und wir gerade gehört haben, dass die Massen fallen, and as we've already heard, the masses are declining over time, muss der Gravitationswert quadratisch steigen. The gravitational value must increase to the power of 2. Yeah. The elementary charge E and the electric field constant zero are real natural constants. Since both the electron and proton masses declines with the age of the universe, G must increase quadratically. Yeah. You can see it here. Und sag mal, ich habe das probiert mit dem Abstand Erde-Mond, wie der sich entwickelt. I tried it out with the distance between the Earth and the Moon and how it's developed. Und ich konnte ganz genau ausrechnen, 3,7 Zentimeter im Jahr.
and I've been able to work out that the distance increases 3.7 centimeters every year. Gemessen wird 3,8 Zentimeter pro Jahr. The value that's been measured is 3.8 centimeters per year. Die Begründung, die geliefert wird, ist, dass es durch Gezeitenkräfte zustande kommt. The reason that's given is that this is due to tidal forces. Ja. Wenn man das genau ausrechnet, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Gezeitenkräfte nur 0,9 Zentimeter ausmachen. But if we calculate this accurately, we can see that the tidal effects are only responsible for 0.9 Zentimeter. And the rest is das Wachstum vom Abstand. And the rest is the increase in the distance. Yes, yeah. Yes. And I said the entropy constancy in Newton's gravitation. I wanted proof here. I wanted to prove here. Two masses fall from rest of a distance r from each other. You can take the Earth and the Moon and take it to fall for each other. To each other. Die Gravitationsenergie ist negativ definiert. The gravitational energy is defined as being negative. Die Gravitationskraft ist als anziehende Kraft auch negativ definiert. The gravitational force as an attracting force is also negative. Hier wird das Integral dann wieder positiv. The integral is on the other hand positive. Hier steht ein Quadrat im Abstand im Nenner. And the divisor is s squared. Nach der Integration kommt das negative Vorzeichen hier wieder. Following integration, it's got a negative prefix. Und die Integrationsgrenzen sind jetzt definiert vom Mittelpunktabstand beider Massen bis zum Zusammenstoß der Oberfläche. The border of also Integration, die Integrationsgrenzen, das kennen die. Vom Mittelpunktabstand bei der Masse, the center distance of the distance between the two masses, bis hin zum Oberflächen, also die Oberflächen berühren sich, ne? So, right to the surfaces. Ja, genau. Und dann kann man sagen, dass diese Energie, also die quasi sich aus der Integration ergibt, resulting from the integration, der Kraft, force. Das kann man zusammenfassen. That can be summarized. Und das ist die kinetische Energie und nicht nur einer Masse, weil wir haben in der Schulphysik fällt immer eine Masse auf die Erde. In the school we're always taught that one mass falls upon the earth. Es fallen aber zwei Massen aufeinander. Es fallen immer. It's a collision between two masses. Immer. Always, in every case. Auch wenn ein Stein auf die Erde fällt. Even if it's just a stone falling on, a pebble falling on the earth, that also has a gravitational attraction. Ja, genau. Nur, dass die Erde so eine kleine Geschwindigkeit bekommt, dass man es vernachlässigen kann. But obviously, because of the discrepancy in sizes, it's usually ignored. Das ist also die kinetische Energie. Das müsste bekannt sein. Wenn man die Taylor-Reihenentwicklung anwendet, kommt man zu m halbe v ins Quadrat. Ja. Das ist die kinetische Energie der einen Masse. That's the kinetic energy of one mass. Die kinetische Energie der anderen Masse. Yeah. Können Sie das sehen? Ja, das können Sie sehen. Okay. Und dann den Cursor das ist genau, das ist das gleiche wie m halbe v. Fragen Sie, ob Sie den Cursor sehen. Können Sie den Cursor? Ja, die können den Cursor sehen. Okay, gut. Alles klar. Und das ist das gleiche wie m halbe v Quadrat. And that's the same as m1 halbe v Quadrat. mi half v squared. Yes, and here too. And here too. And you can write that with als Differenz. Das ist die erhöhte Masse. That's the increased mass. Genau, die Ruhemasse.
The original mass. Die erhöhte Masse, Ruhemasse. Und das kann man wiederum als diesen Ausdruck schreiben. That can be written in this expression. And now we learned entropy must be constancy. The mass by the time span t is constant, and then you can say m1 time 1 is m1 t1b. Yeah. And you can take that from the relativity is constant, and that is ever constant. Sagt man, dass es nicht selbstverständlich ist, dass dieser Ausdruck immer vor der Zeit auftritt. It's not always self-explanatory that this expression in der Zeit, neben der Zeit sozusagen, oder mit der Zeit zusammen. Increases with time. Yeah. Weil in den Veröffentlichungen steht er mal im Zähler und mal im Nenner, je nach Standpunkt des Betrachters. Because Dieser Ausdruck, dieser Wurzelausdruck Das steht in Veröffentlichungen mal. Nein, stimmt nicht. Oben steht immer t minus xc und dann unten die Wurzel. Wenn man das ausmultipliziert, kommt genau das raus. Ja, nur dass bei Inertialsystemen das für unterschiedliche Beobachter gilt. Und das ist Unsinn, weil Inertialsysteme gibt es in der Natur nicht. Again, you're losing me. Ja, okay, das ist jetzt schwierig. Also es gibt natürlich diesen Ausdruck in der Physik, keine Frage. Obviously, this expression exists. Dieser Ausdruck bezieht sich immer auf das bewegte System gegenüber dem eigenen Ruhesystem. And it always relates to the system that's moving as opposed to the system that's not moving. Yeah, genau. Like the stone and the earth. Yeah? Das hat gar nichts mit einem anderen Objekt zu tun oder einem anderen Inertialsystem zu tun. This has nothing to do with another Inertialsystem. Inertial system, yes. Dieser Ausdruck gilt für die eine Masse. This expression applies to both for one mass und für die andere genauso. And to the same, precisely to the same extent to the other mass. Nicht wechselseitig. Das ist falsch, was Einstein gesagt hat. Yeah, it's not interactive. It's in contrast to what Einstein said, but refers to the movements of both the objects. Bei Einstein ist es möglich, dass jeder Beobachter die Uhr des anderen langsamer gehen sieht. In the case of Einstein, it's possible that the observer can see that the other person's clock is moving more slowly. Das ist Unsinn. Wenn eine Uhr langsamer geht, muss die des anderen Beobachters schneller gehen. That can't be true because wenn die Uhr des einen Beobachters langsamer geht, muss die des anderen schneller gehen. Because that can't be true because if one observer's clock is going more slowly, then the other must be going more quickly. Ja, das ist genauso, als wenn man etwas gleichzeitig als kurz oder als lang definiert. It's just like as if we would define something as being at the same time short or long. They can't both be true. Jetzt es sind nur mathematische Veränderungen. Von beiden Seiten der Gleichung wird dieser rote Term abgezogen. Links und rechts. This red term is subtracted then from both sides of the equation. The equation is simplified. Bei der zweiten Masse auch. Also in the case of the second mass, we can simplify these equations. Jetzt erhält man dadurch diese Ausdrücke. And that's how we get these expressions on the right. Und das negative Vorzeichen kommt, weil die Zeit hier genau andersrum subtrahiert wird als die Masse hier. The negative sign is again kommt nur deshalb, weil man arises because hier die Ruhezeit von der bewegten Zeit abzieht und hier die bewegte Masse von der Ruhezeit. Das ist genau andersrum. We take the rest time, residual time.
It is clear what you see. Hello? 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 I'm still listening. Nee, so. Yes, it's clear. It's clear. It's clear. Okay, very good. You've fallen asleep. But it will be helpful. It will be helpful if you can magnify, because my laptop screen is only 30-inch long. If you can magnify you from your end, Andreas, the screen. Some kind of zooming. Yeah, because now the questions are coming more dense, and it's the plus. Yeah, it's better. There's some kind of zoom, so you can zoom. Yeah, it's much better now. Yeah. All right. Okay. Excuse me. You can make it even a bit bigger. Yeah. Jetzt kann man den it's possible to write this term so. Yeah. And now with that equations, so with time dilation. That is the time dilation from the one mass, time dilation from the second mass. Sag mal, es muss immer 2 Zeitdilatationen geben, nicht nur eine, immer 2. There always has to be 2 time dilations, not 1. Yes. What are the 2 specific time dilations that fulfill these equations for gravitational energy graph? And then you come to that time dilations, the first and the second. Sag mal, ich beweise das jetzt nicht, weil es so zu kompliziert ist, aber das stimmt. I'm not going to define that right now, explain that right now, but it's, you know, you're free to look at it, and it's true. Ich habe viele bekannte Experimente für die Überprüfung der Gravitationszeitdilatation mir vorgenommen und habe festgestellt, dass alle Ergebnisse hiermit besser sind als die von der allgemeinen Relativitätstheorie. I've used a number of also das sind bekannte Experimente. Paul Repka, Haveli Keating, Briatore, etc. Yeah, I've looked at all these experiments conducted by Pound, Repka and the others. Da gab es Experimentierergebnisse. And the experimental results. Und die wurden mit der allgemeinen Relativitätstheorie verglichen. And these have been compared to the general theory of relativity. Und wenn man diese Formeln if we use these formulae für die Zeitdilatation anwendet, for time dilation, kommt man dichter an die Experimentierergebnisse. We get closer to the experimental results. Und jetzt möchte ich das noch beweisen. Also wir haben die Zeitdilatation jetzt in den Newtonschen Gleichungen. Now we've introduced the time dilation into the Newtonian equation. Und jetzt kann man die einführen in diese Gleichung, wenn die Zeitdilatation eingeführt. Das ist die Gleichung. Die werden eingeführt, da kommt man zu der Gleichung. Das verstehen die. Ja. Und jetzt kann man einfach das Rote ausklammern. Now we can the red term. Simplify the red, remove the red. Und dann, was übrig bleibt, ist zusammen 1. And that's what remains. It's 1. It's 1. It's 1. And then you have that. The same, here we must a G. Yeah. Gamma G is the same in Germany. A G. Yes, it's the same. It's this term, this is time dilation and all is right. Yeah. All is right. Und das zu überprüfen, kann man jetzt beispielsweise die Geschwindigkeiten ausrechnen, mit denen die Massen aufeinander fallen. We can check this by working out the velocities V1 and V2, V1 and V2 of the 2 masses that collide with each other. Rechnen Sie jede beliebige Time-Dilatation aus mit 2 Massen, Erde, Stein, Mond, Sonne, Erde. Calculate any 2 objects, whether it's the size of a stone in the Earth or a moon in the Earth, and we're always going to get that. Da kommt eine Zeitdilatation, eine spezifische Zeitdilatation raus. We get a specific time dilation. Tu sie herein. Insert it in the slower equation. Und du hast die Endgeschwindigkeit beim Zusammenprall. And you have the final velocity on collision. Es ist auch möglich, die Bahnkurven auszurechnen. And we can also work out the paths of these objects. Das mache ich hier nicht. But I'm not doing that here.
Also das, und es muss fulfillment of the conservation of energy and momentum, not only energy. This is not das ist nicht ausreichend. It's not enough. It's not enough. Yeah. You must the conservation of momentum and this fulfillment here. Yeah, must, in both here over that. Yeah. And it is Newton's with time dilation. It's not possible, or it's possible to take it together. Yeah. Die requirements for electromagnetic gravitation. Das, sag mal, das war alles Einführung, aber das war wichtig. Ja, okay. Weil das Universum dehnt sich aus. Yes. Okay. Maxwell's equations are basically suitable for the description. All objects with their atoms and charges grow together with the universe. I said it. With the growth of atoms, the distances between the charges also increase proton-electron distance as Bohr radius. The increase in charge distance causes displacement currents. Displacement currents ist eine Symbolik aus den Maxwell-Gleichungen. This is from the Maxwell equation. You know. The displacement currents lead to changes in electrical and magnetic fluxes. Fluxes. The electrical charges of one mass are influenced by the magnetic field of the magnetic charges of the other mass. Sie werden fragen, was sind die magnetischen Ladungen? Da komme ich noch dazu. If you wonder what the magnetic charges are, I'm going to get to that in a minute. The gravitational force as the resulting Lorentz force. Definition of a spatial direction, spatial direction that is the right the perpendicular angles of the line connection. The two masses. Here is the line connection from the two masses, and the definition of a special direction is the two parallel electrical displacement currents flow in this direction with time and the enlargement of the object. Yeah. Here you can see the two electrical displacement currents, sag mal, die senkrecht auf der Verbindungslinie stehen. Zwischen den Massen. Vertically, which are vertical to these or perpendicular to these to the line. Und dann sag mal, dass man jede Masse hat auch ein magnetisches Feld. Each mass has a magnetic field. You can see that. Yeah. Feldline. Und das beispielsweise das Feld von der Masse 2 durch diese Kreise, die Feldrichtung ist umgekehrt der Uhrzeigerrichtung. So the two fields have different opposite directions. Und das Magnetfeld der Masse 2 beeinflusst den Verschiebungsstrom, den elektrischen Verschiebungsstrom der Masse 1. Das Magnetfeld der Masse 2 the magnetic field of mass 2 beeinflusst den Verschiebungsstrom the displacement der Masse 1. Flux, current mass 1. Und andersrum. And of course, vice versa. Das heißt, das Magnetfeld der Masse 1 it means the magnetic field of mass 1 beeinflusst den Verschiebungsstrom influences the displacement der Masse 2. The displacement current of mass 2. Und den Pfeil, den wir hier sehen, this arrow, which we see here, und dieser Pfeil, and this other arrow, das ist immer die Tangente auf dem Feld, auf der Feldlinie. These are they're tangential to the field line. Man kann die rechte Handregel anwenden. We can use the Maxwell's für Lorenzkraft. Yeah, the right hand rule. Der Daumen ist der elektrische Verschiebungsstrom. The thumb is the electrical. Rechte Hand. The thumb is the electrical displacement current. Der Zeigefinger ist die Richtung des Feldes. The direction of the field. Und der Mittelfinger ist die Bewegungsrichtung der Masse. Also die Kraft, die sich ergibt. And the second finger is die resultierende Kraft. Is the force, the resultant force. Ja. Und wir haben zwei resultierende Kräfte. We have two resulting forces in this case.
Wie berechnet man den elektrischen, the electrical displacement current? You can see this formula is that is a change in the electrical displacement flux. This is the area integral of the enclosed charge. And hier, das ist keine Ladungsbewegung, sondern eine Ladungsvergrößerung. This is an increase in charge, not just a movement in charge, but an increase in charge. Und wir haben verschiedene Konstanten. Das ist falsch geworden. Warum? Oh, I don't know. Das muss das Epsilon sein, nicht das E. Oh, sorry, this should be an epsilon. We got lost in translation somewhere. These should be Greek epsilons. Yes, like that. It's the absolute electric constant, not the relative. Yeah, I understand. It's the absolute electric constant. Yes, mistake. It's here. And the ER is the material displacement permittivity, and electrical charge, I said. Yes, it is only the formula for this displacement. It should be an epsilon instead of an E. Though, yes. Right? Sorry, that's my fault. The resulting Lorentz force and simplifications. You know that it's a Lorentz force. The speed, and here is the speed of the charge, of the increase in charge. Is not the speed of the charge, it's the increased speed of the charge. And the magnetic flux density you can see here. If there's Q electric, no external field, with a field strength E for the electrical charge, the equation is simplified to the resulting force. Yes, and it's without this term here. This is the reason. The reason. Yeah, the reason. If the speed of the increase in charge in the form of the electrical displacement current is perpendicular to the magnetic field lines, the cross product is eliminated, is simplified to 2. Yeah. Here without the cross product. And now we want this solve. There are 2 resulting stars for the 2 masses. I said it. The mass M1 in the feature 1 is affected by the electrical displacement current I electric 1 in the magnetic field with the flux density B2 emanating from the mass M2, the first resulting force F result 1. This is here the electrical Ladung, was ist denn Ladung? Charge. The charge, the velocity and die magnetische Flussdichte. The magnetic flux density. Okay. Ja, da steht es ja. Okay. Und andersrum gibt es natürlich, das ist das. The second is here, the second resulting force, and then you have this formula. And the first and the second together are the gravitational force. Now we want calculation, the gravitation, or the first resulting force 1. This is a formula with electric charges, and this is the number of electric charges on the mass, and you can take this formula. The mass geteilt durch, divided by electron and proton mass. It is correct. You can take all atoms. You can, sag mal, man kann auch Neutronen nehmen, weil die können zerfallen. Es gibt die Zerfallsreaktion von freien Neutronen in Protonen und Elektronen. You can also use neutrons because these decay into Proton, Elektron und Neutrino auch noch. Ja. And, other particles. Sehr genau. Diese Geschwindigkeit ist weil die Atome vergrößern sich. It's because the atoms increase in size. Es ist eine sehr kleine Geschwindigkeit. It's only a very small velocity. Also der Rand des Universums bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. The border, the edge of the universe is expanding at the speed of light. Was ich vorhin sagte,
as I said before. Und ein Atom ist sehr viel langsamer. And the increase in size of an atom is of course much smaller. Das Bohrradius kennt jeder, kann man berechnen. Everybody knows the Bohr radius. You can work it out. The age of the universe is this value. You know it. Yeah. 13,8 Milliarden Jahre. 13.8 billion years. Der magnetische Fluss, die magnetische Flussdichte magnetic flux density wird mit der Permeabilität und mit der magnetischen Feldstärke berechnet. It's calculated from using the permeability and magnetic field strength. Die magnetische Feldstärke erhält man mit der Anzahl der magnetischen Elementarladung. The magnetic flux field strength is obtained from the number of magnetische Elementarladung. Magnetic elementary charges. Hier ist eine Symmetrie zu den elektrischen Elementarladungen. There's a symmetry with the electrical charges. Bei den elektrischen Elementarladungen steht hier das elektrische Feld, die elektrische Feldstärke. With the electrical beim elektrischen Feld stehen elektrische Elementarladungen. By electrical field, we have electrical charges, and jetzt kann man die Formeln ineinander einsetzen. Then we can put the formula together. The material dependent permeability of the vacuum is defined by 1. You can write that in. It is defined by 1. The material, not the nicht das μ0, nicht das μ0, not μ0, but the material from the vacuum is 1. Yeah. And das ist erstaunlich. This is amazing. That die Anzahl der magnetischen Elementarladungen genauso groß sein muss. The number of magnetic elementary charges must be exactly as the number as wie die elektrischen Elementarladungen. As the electrical elementary charges. Hier ist der Wert für die magnetische Elementarladung, die Einheit des Voltsekunde. This is the value for the magnetic elementary charge. Wenn das alles ausgerechnet wird für das System Erde-Mond. If we calculate all that out for the Earth-Moon system. In ihrem jetzigen Abstand, in ihrem jetzigen Mittelpunktabstand. At the distance it is today. Yes. Kommt das raus. This is what we get. Die resultierende Kraft 2 ist fast genauso, nur dass überall ganz andere Werte auftreten. Zwischendurch. Yeah. Again, man ist so schnell. Ja, sag mal, dass die Rechnung jetzt die gleiche ist. We have a similar calculation. Nur mit komplett anderen Werten, weil wir andere Masse berücksichtigen. Because we're taking into consideration other masses. Aber im Ergebnis But the result ist genau das Gleiche. Is exactly the same. Hier zwischen sind alles unterschiedliche Werte. You know, in between the completely different values, but the resulting value is the same. Ja. The gravitational force determined electromagnetical and classical according to Newton is compared with the Earth-Moon system. And jetzt, this is mein Ergebnis. My result is 1.987. Mit Newton, das sind die bekannten Werte für die Erde, die Masse im Mond, der Abstand. Using the Newtonian measurements, calculations, we get. Da kommt das raus und man muss das mit dem vergleichen. We get very similar. Das ist 99,9%. It's 99.9%. 0,1% Abweichung. There's a deviation of a very 0.01%. Auf dem Weg zu dieser Erkenntnis habe ich viele Formeln gefunden. On the way to making this, to discovering this, I
I've developed a number of formulae. Hier sehen Sie die Gravitationskraft, the gravitational kraft, the force, the strong force, the radius from the proton, and the radius from the universe. Okay. Light of speed multiplied with age of universe. Yeah. And here's the strong force, this electromagnetical force with air blitzing, the resistant blitzing, and Z0 is the resistance from vacuum. And you can this relation take ganz genaue Ergebnisse zu erzielen. And you can use this equation to achieve very accurate results. Das sind wichtige Formeln, die sind unbekannt. These are important formulae, but they're unknown. Hier ist der Gravitationswert, ich sage Wert, weil er veränderlich ist, nicht Konstante. Yeah. Von Newton. Okay. Here's Newton's gravitational value, G, and I say value, and I don't use because it's not, rather than use the term constant, because it is not constant. Setzen Sie Zahlen rein, er kommt sehr genau raus. You insert numbers in there, and you'll get a very accurate result. Electron mass, proton mass, age of universe, Planck constant, speed of light. Yeah. Wir wissen, we know that the age of universe must be bigger. And what is here? It cannot be remain constant. It's not possible. Yeah. This is formula. The formula is right. It's getting older every year. And wir kommt die richtige Einheit raus für die Gravitationskonstante. Sag das noch. Nochmal. Die Formel ist richtig, liefert den richtigen Wert und die richtige Einheit. The formula is correct. Has the correct value and the correct units. Yes. It's okay. And what you here see is the radius of the proton. The formula is correct. Here's a fine structure constant, speed of light, proton mass, blitzing, the resistance, wave resistance of vacuum. And this is the current value this the physicist Poole has found. 0.84 femtometers. This is you get that with this formula. I think it's important. The summary and conclusions. Newtonian. Okay. Gravitation can be extended by time dilation, incorrectly described as inertial systems. I say it again. The gravitational description works for any small distances, in contrast to the general theory of relativity. It is not possible that anzuwenden für kleine Distanzen. It's not possible. It's not possible. We can't use it for small distance. Es steht im Widerspruch zur Quantenphysik. It's it's contradiction to quantum physics. The combination of gravity and quantum physics becomes possible. Energy, time, uncertainty, and Maxwell correlations. The connection between the material structure of the universe and the quantum structure is proven by formula. Gravitation is based on an electromagnetic principle that can be described using Maxwell's equations. That is an important thing. Magnetic monopoles exist in the atoms of the masses, probably in the protons, whose fields act outwards on other masses. Thank you for your attention to the lecture. Please send me questions, suggestions, and book orders by email. Thank you. Excellent presentation. Excellent presentation. It's very, very clear. Your presentation is very clear. Thank you, Andreas. And translation is perfect. I think we can use it for our conference. Yeah, when you have conference. I hope you can hear me. See, one of the things I find it
the gravity is that although we say it's neutral. Sorry, can you speak a bit? Okay. Can you speak a bit more slow? We got a little bit of acoustic feedback here, so maybe if we spoke more slowly. Can you hear me? Is it okay now? That's better. Yeah. Okay. Maybe it's yeah. Okay. So the excellent presentation. Thank you. And with the translation, we can use it for a conference. We plan to have conference eventually with the Christopher and are arranging the Hawaii conference and further World University that we are planning to do. We can use this as a very fundamental conference presentation because it's very well done and you're very clear on the equations and how you derive. You just need a little bit workout, but I think everything is very obvious, very clear. So one of the things I find why the electric and electromagnetic and the gravity should be together is that Newtonian gravity says that it's neutral mass. Actually, there is no neutral mass because if you go inside the structure, you have electrons and positrons. So you automatically have the electric charge and the magnetic field coming into the picture. So you have described that the forces of electric and magnetic field. So it's very, very clear. We understand it very clearly why everything should have electromagnetic connection. Because even though we say it's neutral, it's not really neutral. When you go to the quantum level or particle level, it has charges and magnetic field. So you have actually described the whole force the micro level, and that usage correlates very well with the Newtonian gravitational forces. So I think it's all coming together. Thank you very much. Yeah, thanks. You're welcome. Yes, I also like very much the presentation of Andreas. It's very rare to hear a gravitoelectric and gravitomagnetic research. It's not done anymore in our times. Gravitoelectric effects are taking the second place, but I think it's very important to research this kind of research of gravitoelectrics and gravitomagnetism, because there is definitely a connection there. And actually, I was very impressed from the result of the Earth-Moon gravity you have calculated and verified with the actual value in the literature. And you have done that for also many other constants. I also agree with you that some constants are not fixed. It's not possible in an expanding universe. But the ratio is fixed. Otherwise, our existence will be very short-lived. I mean, if just by a small percent the fine structure constant loses its value in the vacuum, then it's over. I mean, the universe is totally different. Physics will be totally different. So yes, some constants, the gravitational constants, I 100% agree with you. It's changing over time because we are talking. I mean, during cosmological time, billions of years. But the important thing in the universe is the differential, the difference. We see that we don't see the absolute values. We see only the relative values, the ratios. And I believe the ratios remain constants. Although the individual constants may change, the important ratios of the universe are more or less stable. And, yes, I have to ask something I didn't understand at the beginning of your presentation, Andreas. You mentioned something about with a formula about 121 over 10 of events in the universe. The number of events in the universe is power of 121 over 10. So what you mean? Every single fluctuation which is happening per second, how you define that? Is the total number of events, or just in each instant of time?
So that's my first question, and I have also a second question. Yes, I have a second, because I have, in my research for the electron, I was very impressed from your finding about the magnetic charge, the elementary magnetic charge, which I also have calculated 6.36 minus 17 over 10 Weber units, volt seconds. It's Weber units, and I find that's also consistent with my findings. So okay. My question is what is the importance of this magnetic charge in your research? What you mean is the contribution of this magnetic charge, the corresponding with the electric charge, in the gravitational phenomenon? What is how does it grow? I mean, so you have moving masses, and moving masses is changing electromagnetic fields. And yes. My question to you is, according to your theory, that's actually my second question, my third question, why do you think the gravitational force is so weak compared to the electric and magnetic forces? How your theory explains that, why the gravity is so much weaker than the electromagnetism? Has it something to do with geometry, with coherency of the forces? I mean, electric and magnetic forces are much more coherent than gravity. Gravity is something more like noise, I believe. So thank you. Yeah. This is my question, and thank you again for your excellent presentation. Okay, again, because the weil die Geschwindigkeit der Vergrößerung des Weltraums sehr klein ist. Deshalb ist die Kraft klein. Because the speed of the increase in size of the universe is very small. Yes. Yeah. That is the reason. That's the reason for what? Sorry. Yes. Gravity. That's the reason that the gravitational force is very little. Very small. Yeah. Very small. Weak. The gravitation is in function through the displacement current, and the displacement current is small. The displacement current runs with the expansion from the universe. Okay, yeah. Yes. It's interesting. So there was two other questions there Emmanuel had. One was about number of events. My other question is about this. The beginning of the lecture of Andreas, it's something about, he calculated the number of events in the universe. 121 over 10. What are these events? Are these every single fluctuation? Wait a minute, please. Please, a little more slowly. We can't hear you that well. We've turned up the volume, but please speak a little more slowly. Yes, my question is, yes, can you hear me now? Can you hear me? Yes, That's better. That's better. So my question is, you said something about in the beginning of the lecture, you calculated in the first slide, you calculated a number, the number of events in the universe. It's 121 over 10, power of 10. What are these exactly? What do you mean with these events? Are these fluctuations? What are these? Are these events per second? One or what? Are this? Is this a total number? What is it? Thank you. Effects. Der Ausgangspunkt war, the starting point was, dass es eine konstante Entropie gibt, weil nichts entweichen kann. The starting point is that there's a constant entropy and nothing from which nothing can escape. Mir war klar, dass in der Entropie die Masse und die Zeit enthalten sein muss. It was clear to me that again die Masse und die Zeit. The mass and time must be in it. It must include mass and time. Jetzt stimmen aber die Einheiten nicht, wenn man die Masse mit der Zeit multipliziert.
but the units don't add up if we multiply mass by time. Deshalb braucht man die Boltzmann-Konstante, That's why we need the Boltzmann constant, die das Planck'sche Wirkungsquantum, the Planck's Quantum quantum of Wirkung, sag mal. Effekt. Planck's, I don't know what it's called in English, I'm sorry, I'm not a physicist. Smallest Effekt, ja, Effekt. That's effect, Ja. yeah. Und das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. And the speed of light squared. Das stimmt auch überein mit dem Planck-System. Ich habe mich auch vom Planck-System leiten lassen. And this agrees with the Planck system. Es ist ganz erstaunlich, It's amazing. dass das Quadrat der Masse des Universums The square of the mass of the universe durch das Quadrat der Planck-Masse divided by the square of the Planck mass auf diese Anzahl führt. leads to this figure of 6.5 times 10 to the power of 121. Dass auch das Alter des Universums zum Quadrat And also that the square of the age of the universe durch die Planck-Zeit zum Quadrat divided by the square of the Planck time auf diesen Wert führt. also leads to 6.5 times 10 to the power of 121. Und dass die Masse des Universums mal dem Alter des Universums And that the mass of the universe multiplied by the age of the universe geteilt durch die Planck-Masse mal der Planck-Zeit divided by the Planck mass multiplied by the Planck time auch zu dieser Wert führt. also leads to this figure of 6.5 times 10 to the power of 121. Diese Zahl ist immer konstant und sie tritt ganz viel auf im Universum, an vielen Stellen. Ich habe nur einen Auszug Ihnen gezeigt. This number is constant and it applies to a number of phenomena in the universe. Ja, das ist aber kein If Wunder. I understand it correctly, it's the number of quantum states. It's the number of entropy states No. the universe can take. No. That's it's no wonder. This number occurs in my model also as 10 to the power of 60, which is the Phasenwinkel, phase angle of my metric function. And this value is very, this is equal to the Bezugssystem. Ja. So you have similar results. Du hast auch mit diesem Wert schon gehabt. Ja, es ist Q0 ist das bei mir. Ich melde mich mal, das habe ich ja hochgeladen, kannst du mal lesen. Dann siehst du, das ist fast das gleiche wie bei dir, ein bisschen anders. Ich melde mich auch noch mal per E-Mail. So, ja. The high exponent is there. Bei mir geht es inzwischen so weit, dass ich nicht mehr bereit bin, Veröffentlichungen zur Kosmologie oder zum Universum zu lesen, ohne dass die Veränderung der Masse oder aller Größen berücksichtigt wird. Weil das falsch ist, das muss falsch werden. Ja, das passt bei mir auch. Bloß die Werte teilweise sind etwas zu klein, was du ausgerechnet hast. Ja? Wait a minute. Sorry, I got my breath. The high relation you get on these Planck numbers is easy to explain with alpha G. Alpha G is defined as the Planck mass over the electron mass squared over the Planck mass squared. And when you see the I-space analysis on what that value gives as a ratio, it has some geometry. And the geometry of that is a golden ratio to the power of 6 times p to the power of 10, aside of all the numerical values, which can be SI unit related or SI unit time related. So when you look at that, is interesting because most of these values are squared also in I-space when the Planck force multiplied with alpha G gives the quantum of gravitational force. So you're definitely on the right track. There is a relation
which is global. Yeah. But what I will not buy in without immediate thing is, in the background while you talked, I recalculated some of your constants with the iSpace toolkit and found interesting relations, but these relations are constant in the sense of geometry to the proton. Now, the iSpace theory knows very, very well about fine structure constant, electron mass, every electronic value like classical electron radius, Bohr radius, you name it. But what we recently found with the help of Gerd is the mass of the proton. So while we have an exact equation for the mass of the proton, it is not yet clear if the geometry is a final word on that, to put it this way. Now, when I see your equations, especially the last one which you showed in the presentation, where on the left side you have the proton radius multiplied with, you say you calculate the proton radius, but on the right side you have the proton mass. And when you proton mass put on the left side of your equation, and you will find when you all your values will cancel, which actually means you don't know anything of the left side when you only have the quantum values of the right side. And this is a trap a lot of people go into when they just go with the normal algebra equations into the thing without knowing the geometry of the thing. You don't just see without iSpace toolkit application that you effectively cancel out. And when you cancel out, you cannot fully judge if your scaling factors are correct. So it's not constant. Yes, excuse me, it's too fast. Okay, ich kann es auf Deutsch nochmal wiederholen, wenn die anderen nichts dagegen haben. Also, ja, sehr gerne. Ja, wenn du mit Werten auf der linken und der rechten Seite von Gleichungen arbeitest, die nur numerisch sind, und du findest damit symbolisch Zusammenhänge raus, die meisten der Zusammenhänge, die ich bei dir jetzt auf die Schnelle gesehen habe, die sind natürlich richtig. Da ist überhaupt kein Zweifel dran, dass die physikalischen Relationen richtig sind, aber die sind nicht so... Du hast also falsch entdeckt. Die sind nicht so spektakulär, wie du jetzt denkst auf den ersten Blick, wenn du die mit iSpace... Nein, ich weiß, was du meinst, aber findest du die Anzahl der Wirkungen mit Elektronen und Protonmassen? Findest du den Protonradius? Das ist dann doch nicht so ganz selbstverständlich. Doch, ist es. Die Rechnung, der Protonradius kommt nur von der rechten Seite. Die Masse des Protons hat damit nichts zu tun. Das ist ja das Schlimme. Und wenn du hast in der Rechnung zwei Faktoren. Du hast nicht nur die Protonmasse, das wäre okay, sondern die Protonmasse und den Protonradius, und die canceln sich. Das ist ein 1 durch mal 1 von dem, was du machst. Und egal welchen Wert du da einsetzt, es geht immer auf. Die Gleichung ist nicht falsch. Aber das ist wie wenn du versuchst, G auszurechnen mit dem Planck-Konstanten, dann hast du auf der linken Seite... So, ich bin in Mathematik ziemlich bewandert. Ich weiß, G ist 1, und das kriegst du immer. Nein, in dem Fall stimmt es nicht. Was soll denn deiner Meinung nach die Protonmasse mit dem Protonradius zu tun haben? Ja, das kann ich dir ganz genau sagen, weil im iSpace sieht man das. Das sind die exakt gleichen Werte, die darauf basiert sind. Das ist Geometrie im Inneren. Und wenn du exakt die gleichen Basiswerte hast, die aus der... Du denkst, die Werte sind unabhängig, aber was ich dir jetzt gerade sage... Nein, sind sie ja nicht. Die Gleichung sagt ja, dass sie voneinander abhängen. Nein, wenn du die rechte und die linke Seite nicht multiplizierst, dann... Das hängt davon... Schauen wir noch mal an die Gleichung. Ich gebe dir ein viel einfaches Beispiel, das du kennst. Wenn du auf der linken Seite die Elektronenmasse, das steht in den Feynman-Büchern drin, das ist ein berühmtes Beispiel. In den Feynman-Büchern hat Feynman schon gesagt, er hat es anders verklausuliert, weil er im CGS-System gearbeitet hat. Aber was im Prinzip da drin steht, ist, dass der Classical Elektronradius RE multipliziert mit der Elektronenmasse ME auf wunderbare Weise E² ergibt. Das stimmt aber natürlich nicht. Wenn man das unittechnisch überprüft, es ist exakt μ0 durch 4π mal E². Und das ist eine exakte Beziehung. Das, wenn du jetzt aber weißt, was E² ist zum Beispiel Golden Ratio und nicht sonst in dann habe ich E² mal μ0, das ist noch 7. Und wie soll das von RE mal ME sich ergeben? Das tut er nicht. Es sei denn, du cancelst, wenn du nicht weißt, auf die Art kriegst du nie raus, was die Elektronenmasse ist. Du meinst, du hast ich zeige dir das gerne in einem eigenen Meeting. Es führt hier zu weit vom Thema. Ich will auch nicht deine Präsentation unterbrechen. Aber ich bin mir sicher, über was ich rede. Der wirkliche Witz ist, dass es interessante Fragen aufwirft, was du machst, weil ich habe mit Gerd schon Diskussionen gehabt, die gingen sehr, sehr tief. Und kann G variabel sein oder nicht? Und die Antwort, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Elektronenmasse ist exakt. Die ist nicht verhandelbar. Genauso wie die Ladung nicht verhandelbar ist. Da bewegt sich überhaupt nichts. H-bar bewegt sich nichts, hast du auch richtig gesagt. Was bleibt jetzt übrig in deiner eigenen Gleichung? Dann muss sich die Protonmasse bewegen. Die einzige Masse, die sich aber bewegen kann, wenn ein Proton aus Elektronen aufgebaut ist, weil ich nicht an Quarks glaube, basiert
ausschließlich über die Größe vom Proton. Das heißt, du hast den ganzen Vorteil nicht verstanden, weil es muss sich jede Masse ändern. Die Protonmasse muss sich ändern. Das tut sie aber nun mal nicht. Das beweist der Eisbis eindeutig. Da liegst du weil du in deinem Leben das niemals messen wirst. Ich brauche es nicht messen, ich habe es theoretisch berechnet. Ich habe die exakten Gleichungen für das Elektron. Tut mir leid, das ist keine Chance. I have to say something here. Schau dir das Zeug von mir an und du wirst die Augen aufmachen. Schau mir das an und rechne es nach und schick es dir. Eine Gleichung nochmal ab, wo du dann feststellst, dass die mit dem Alter des Universums sich ändern muss. Ich habe die Hubble-Konstante gerechnet. Ich weiß, wie das alles funktioniert. Glaub mir das. Can I say something here? Guys, ich habe deinen Wert eben nachgerechnet. Du liegst mit der Hubble-Konstante mit 2,331 ungefähr ein Tausendstel daneben. Das hört sich wenig an. Aber dieses Tausendstel ist in deiner eigenen Gleichung zuvor in die Protonmasse eingeflossen. Und wenn du die Protonmasse mit einem Tausendstel gegen den experimentellen Wert falsch hast, dann hast du verloren. Das sieht alles auf Wertegenauigkeit von G super aus, aber hinter G hört sofort auf mit der Genauigkeit. Dein Wert ist übrigens genau der gleiche von deiner ersten Formel, den Paul Talbot berechnet hat. Da ist nur Paul Talbots Wert ist ein Kehrwert davon. Und den habe ich auch, glaub mir das einfach, du verschwendest deine Zeit auf die Art. Was du sagst, wirft man mir so viele Fragen auf, dass ich dir überhaupt nichts glaube. Null. Das weiß ich schon. Das macht nichts. Ich kenne natürlich nicht. Ich kenne auch deine ich mir das alles von dir nach, schick dir das per E-Mail und dann kannst du es selber anschauen. Das führt zu weit. Ja. So, guys, sorry. Okay, I have to leave the meeting anyway. I just want to give you the feedback this way and all good luck for your research. Thank you. Could we get a summary translation of that exchange? Is that possible? Ja, nochmal, die Planck-Masse ändert sich auch mit diesem Q0, mit dem 10 hoch 60. Ja. Die Planck-Masse auch und die Elektronenmasse auch, jede Masse. Ja. Auch eine Neutrinomasse ändert sich. Das muss sich alles ändern. Und wenn ich jetzt höre, dass sich eine Masse nicht ändern soll und damit quasi das komplette Weltsystem wieder in Frage steht, dann muss ich ehrlich sagen, fällt es mir auch schwer, auf die Diskussion einzugehen, weil ich möchte dann, dass die Menschen das erstmal aufnehmen und begreifen. Und wenn das der Fall ist, ist es wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, weiter miteinander zu reden. Ich bin so davon überzeugt, ich habe da zu viel mit gerechnet, zu viel mit hantiert und verschiedene Gleichungen hergeleitet. Ich habe die Gravitation auch quantenphysikalisch beschrieben. Das ist die elektromagnetische Beschreibung, ist nicht die erste Beschreibung der Gravitation. Ich habe es quantenmechanisch beschreiben können mit eindimensionalen Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das ging auch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das richtig ist, was hier steht. Und das ist aber so wichtig. Deshalb habe ich den Vorspann so lange gemacht. Vielleicht sagst du es mal. Sorry, I believe also that the results of Andreas are very important, because he also confirmed his equations with the results of the literature, and he found the correct value. So I believe also that the results are very very important, because it's actually connecting gravity with electromagnetism. But some things, I believe. Yes, baryonic matter is diluted. I agree. Baryonic with cosmological time, baryonic matter is continuous diluting. Yeah. But what is dark energy? The problem is the dark energy, because the dark energy. We need that not. We need not dark energy is not necessary. It's not. We need that not. You can see my publication, the expansion of universe. There is not dark energy. No. Okay. Yeah. I understand that you explain that without dark energy, but I mean, what about derotation? The vacuum energy. The vacuum energy is not changing. The density of the vacuum energy is not changing. So maybe that's why some constants are not changing. Maybe a possibility. Okay. As long as the vacuum energy is not changing, the density, maybe that's this is the stabilizing factor for only few parameters. But in general, I agree that most of in the time they will change. Everything will change. I mean, if you go, people believe that the Feinstein constant is always the same. No. The value of the Feinstein constant is only for the vacuum. If you go inside the medium, it's not anymore 1/137. This value is only for the vacuum.
If you go inside a medium, a condensed medium, it's not anymore. And I have examples of medium which the fine structure constant had a value of 1/10, not 1/137. So of course, but over a billion of times, expect to have a small change, but not a dramatic one, which because fine structure constant is exactly that. If it's not fine-tuned, it's a problem. But yes, I believe most of the other parameters change. Yes, but there are some parameters I believe will not change because they are ratio dependent. It's a ratio. So if the denominator is changing proportionally to the denominator, you know, the numerator is the denominator are changing with the same proportion, then it doesn't matter what the absolute value is doing. Only the ratio is important. Yeah. But again, I believe that Andreas has a very good, is in the right track and as a gravitoelectric and gravitomagnetic study, and his results are actually very impressive. Yeah. Yes. I agree. You're muted there, Andreas. You need to unmute. The mute button. Yeah, it's excellent. Yeah. Okay. Sag mal, dass, da ist ja gerade ein Kollege ausgeschieden. It is important that the relation of the mass from the proton and the electron is constant. The relation is constant. It is not possible when you change the proton mass not to change the electron mass. It's not right. It's not right. Okay. Yes. Yeah, so I'm interested in some of the maybe consequences of what you're saying to do with the expansion size of the universe. So every object changes in size in relation to the size of the universe, I think was your point, Andreas. So does that mean, like, as the universe expands, objects like the proton expands as well, and that's why its mass goes down? So it's a very basic question. The universe expands, the universum sich größer, dann die Objekte. Objekten. Alle. Everything, all objects, yes. Okay, the proton, the electron, yes. The size and the size go up and the mass go down. All objects. Okay, but could you not have one moment. If all objects are increasing or decreasing, you cannot detect any change. The interesting matter is that the local Planck length is increasing smaller than all other lengths. And thus you see, you can detect expansion. Okay, so you're saying that it would be, and some of or most of the changes cancel each other, so that you can say we have a virtual relativity principle. Well, I mean, Gerd has a similar theory, Andreas, to do with the radius of the universe, the expansion of the universe. I think he says is also equal to the speed of light. So there'd be like similarities there. But I remember originally from Gerd's theory, he was talking about at the moment of the Big Bang, then you have these line elements. So obviously, as the universe increases in size, the degrees of freedom go up. So more entropy and heat and all of that lost. So, but so I was wondering, I was asking him some months ago about would it be possible if as the universe expands, that when you talk about line elements expanding, could this mean that the matter is expanding as the universe expands? I think Gerd, I'm not sure, we have it on video, but we never got a very definitive answer, but well, except you said no, that cannot be the case, but I don't remember exactly why you said it wasn't the case. So I assume there'd be some disagreement between your model, Andreas, and Gerd's on that, and also on mine, because I would have more sort of
in the way of similarities between my work and yours on that front. Anyway, Andreas, that's not exactly the question. But so here is a kind of a question that might be helpful. So in my model that I'm working on, like, okay, consider this. It's kind of hard to say. I suppose if like space is expanding, right, and the further out you go, the bigger space is. You can say the more it's expanding. Then, therefore, couldn't you say that the mass increases more the further you go out, and so there'd be sort of a gradient of matter increase as you go out further from the Earth, for example. Weiter man das geht, desto schneller ist diese. Ja. So could this, man kann sich das vorstellen, You can imagine it like this, wie Zwiebelschalen, like the layers of an onion. die nach außen immer schneller werden. The get bigger toward the further you go toward the Ja, einen Moment. Wird die Expansionsgeschwindigkeit immer schneller oder je Nein. weiter? Nein, je Genau, weiter je weiter. wir von uns ja, das habe ich auch, den Effekt. Das ist zwar auch. geht Und das- es gibt auch. Ja, Entschuldigung? lokal habe ich eben dieses Q0 als Expansionsgeschwindigkeit, wird und dann also hoch 1 und das andere ist hoch 3 halbe außerhalb. Ja, Okay. ja. Also das Also ich hab- steigt ich immer hab mehr auch- an. Ja. Ich habe das ausgerechnet und grafisch veranschaulicht in The Expansion of Universe. Ist bei ResearchGate zu finden. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Und was sich daraus auch ergibt, dass es eine absolute Gleichzeitigkeit geben muss. simultaneity. An absolute simultaneity. There must be an absolute simultaneity Es muss auch eine absolute Gleichzeitigkeit geben, weil für jeden Ort im Universum for every point in the universe. muss das Alter des Universums gleich sein. The age of the universe must be the same. Und wenn es um eine Sekunde älter wird, And if it's 1 second older, dann ist es überall, an allen Orten um eine Sekunde älter then it geworden. is everywhere in the universe. Every single place, 1 second older. Man kann die Gleichzeitigkeit des Universums mit dem Alter definieren. We can divide the simultaneity of the universe with the age of the universe. Yes. Ja, Okay. das gilt aber nicht für Wirkungen, die von weit entfernt eintreffen, denn die sind nicht gleichzeitig. Nein, ich rede jetzt nicht von der Relativität der Gleichzeitigkeit. Ich rede davon, dass es eine absolute Gleichzeitigkeit geben muss. Ja, das habe ich auch. Wir leben alle am Während wir reden, ist auch außerhalb des Wirkungshorizonts. Now I understand, Andreas. Now I understand what you're talking. Now you are reference your other paper about the instantaneous gravity. Is that right? When you're talking that you have an absolute time, when you're talking that you have to have simultaneous times in the universe. But now this is referencing to your other paper about the instantaneous gravity. Is that correct? Ich bin etwas unsicher. I'm a bit uncertain, Ich denke, dass die Gravitation instantan funktioniert. but I think that gravitation. Because in order to have simultaneity, you have to have something instant. Now, I think it's your other thing you are researching about the instantaneous Ein wichtiger Punkt ist, ein wichtiger Punkt, one important point is that this is the same like Newton, and Newton is instantan. Another point, another point is that I make the quantum physical Herleitung, derivation. You can say it in German. I know, I understand everything in German. Okay. Also ich habe auch eine quantentheoretische Herleitung der Gravitation gemacht. Das führt auch auf Newton. Und man kann hier auch sehen, und da muss man sich mit dem Äther auseinandersetzen.
wie der Äther beschaffen ist, dass eine instantane Gravitation möglich ist. Aber ich tue mich schwer. I have gelesen deines paper about the instantaneous gravity. This was also very interesting to me. Yeah, it's genau. I think you are in the right track. Yeah. Ich werde noch eine Veröffentlichung machen und das Thema noch behandeln. I've got to make another publication and deal with this subject. Okay. Very good. Very interesting. Very interesting. Yeah. So another thing we're talking about is this idea of a point at infinity. So projective point at infinity, and it's also part of Gerd's model. And essentially, what we say is that as you get closer to this point, space is smaller and smaller. So, but then if you project from that point onto a tangent plane, everything appears bigger as the further you go out. So when you think of it on the sphere, then you could say that the further you go, like from the Earth, the further out you go, the smaller everything is getting, and that would explain why the mass gets smaller as well. If you think about it that way, it's like it's a jewel of your system that you're talking about. Wait a minute, please. I won't understand that. Maybe you could say it again. I'm sorry. Okay, so we have this. No problem. There's a stereographic projection model where we have a tangent space. Stereographic Projektionsmodell. Was meint damit? What do you mean by stereographic projection model? Oh, do you know anamorphic projection? So if you're projecting off a sphere onto a tangent plane, let me think. Do you know the dreidimensional? Something like Mercator's projection or something like that. Yes, very much. Yeah, Mercator projection. Yeah, same. Mercator projection. Okay, similar to at least. This would be a kind of polar projection. So you're projecting from the pole. The pole goes to infinity. The pole goes to infinity. Es vergleicht das mit den Kartografen, die Landkarten der Welt machen. Ja. Zweidimensionales Ding und dreidimensionales. Exactly. So if we have the Earth and then we have the North Pole on top, or let's say we have the South Pole on top, and then we're projecting onto a sheet, then we will have all of the continents and then Antarctica surrounding all of the continents off to infinity. Okay, so es gibt eine Projektion, wo man kann die Kontinenten sehen, aber dann die Antarktis, es hört nie auf diese Projektion. Ja, verstehst du? Yeah, okay. Okay, so if we do that with the entire universe, so Antarctica here is like the infinite space in every direction, and it is therefore at the North Pole of the sphere, of the force of the three sphere. Ja, okay. Ja, wenn man das für das ganze Universum macht, ja, dann hat man irgendwie. Ich denke, wenn man sich mit dem Universum, mit der Struktur des Universums befasst, muss man sich mit der Raumzeitgleichung befassen. We have to also deal with the room. The space-time equation. Is this a Minkowski-Raum? What is this for a space-time? And I have found we have 5 dimensions. 3 of the room, the space of the space, and 2 of the time. And here's one imaginary dimension from the time. Moment, du meinst sicher das Linienelement oder das Line-Element? Ja, nee, ich meine nicht das normale Linienelement. Ich meine quasi, dass es richtig 2 Zeitdimensionen gibt. Ja, das ist aber das Linienelement. Ja, damit kann man da rein. Wie kann man da rein? Ja.
Yeah, I feel there are two time dimensions. Yes. Ich meine nicht das Linienelement als solches. Not the linear element Ich meine eine fünfdimensionale Raumzeit. I think there's a five-dimensional space. Ja, ich kann ja ein Linienelement 5 Elemente reinnehmen und das hast du ja gemacht. Das habe ich auch übrigens bei mir, bloß ich habe eine komplexe Zahl für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Universums oder des Felds, was ich da habe. Und da kommt es ungefähr auf das Gleiche raus, bloß bei mir ist noch 2 AB noch mit drin und du hast es geteilt in C1 mal T1 und C2 mal T2. So, und nein. Also Minus. Nein, das sind 2 imaginäre Größen. Ja. In dem einen Zeitelement stecken 2, in the one time dimension are 2 imaginary values. The imaginary speed of light is the first, and the imaginary time is the second. And this, the time multiplied with the imaginary speed of light, that is a real value. And that is important for the das 5. Element, wenn man so will. Also, yeah, you have a real part and an imaginary part. And if you make the square, you will get a to the square minus b to the square. And I have a plus imaginary unit b in brackets to the square. That is a little bit different because I have also 2ab minus 2. Okay. Yeah. Also ich denke nur, one question. You're talking about this 5-dimensional space, 3 spatial dimensions and 2 temporal. 3 spatial space and 2 temporal, 2 times. Yes. This 5-dimensional space, is it entangled to our space-time, to Einstein's space-time? Is it some kind of tangle? Is it a separate space-time which somehow is entangled with our space-time? With Einstein? It's possible. Is it nested? Or how the 2 space-times interact? Bob, jetzt musste mal was erklären. Wenn man eine imaginäre Zeit sich überlegt, if we consider an imaginary time, dann ist diese Zeit, imaginary time, yeah. Dann ist diese Zeit außerhalb der kausalen Ereignisse. Then this time is outside the causal events. Zum Beispiel superluminal. Is it imaginary time? Is it superluminal? No. Wait a minute. Wenn ein Lichtstrahl If a beam of light vor 6 Minuten bei der Sonne gestartet ist, started off from the sun 6 minutes ago, kann er keinen Einfluss ausüben auf unser Gespräch hier. it can't have any influence on our discussion here Weil die Lichtgeschwindigkeit einen begrenzten Wert hat. because it's limited by the speed of light. Der Startpunkt liegt also in der imaginären Vergangenheit von hier und jetzt. The starting point is in the imaginary past of relative to now. Here and now. Yeah. Yes, es ist imaginäre Vergangenheit. Später, It is an imaginary past. later, wird dieses Ereignis, also die Emission des Lichtquantes oder des Lichtstrahls, Realität bei uns. Yeah, later, 6 minutes later, this event will be reality here. 2 Minuten später kann es The imaginary future is the past for us. The imaginary future is the real past for us. Something like that. The imaginary future is the real past for us. Yes, richtig. Right. The present. Right. Yeah, the Right, present. right. Yeah. Yes, right. Okay. And then you must take the imaginary speed of light. The imaginary speed of light, what is that? That is eine Eigenschaft des Äthers. It's a characteristic of the ether, a property of the ether. Ihr könnt ja mal Folgendes machen. Ihr kennt doch bestimmt diese...
Okay. Ich glaube auch in den Ether. Ich glaube auch in den Ether. Ja, er hat ganz viele Eigenschaften. Also said something about Ether. He claims also. Wilczek, the Ether laureate, is also a believer of the Ether. Yes. So no, Wir müssen, the one who invented thermodynamics, Wilczek. He also is a supporter of the Ether. Yes. As a global medium, which we are all within. Ja, man kann viele Eigenschaften zusammentragen. We can summarize many property characteristics. Ein Wellenwiderstand. A wave impedance. Ein Isentropenexponenten. An isentropic exposure. Yes. Die Möglichkeit, Licht zu transportieren. The possibility of transporting light. Dazu wird die imaginäre Lichtgeschwindigkeit benötigt. This is what we need the imaginary speed of light for. Man kann das Geschwindigkeitstheorem nehmen, was auch von Einstein bekannt ist. We can take Einstein's theory of speed. Wenn du eine Geschwindigkeit einer Masse mit der Lichtgeschwindigkeit addierst und die Geschwindigkeit wird immer größer, wird die Lichtgeschwindigkeit nicht überschritten. Okay. So I understand. So what is your take on quantum entanglement? How you explain quantum entanglement with what you said just say about imaginary light speed? What is then the explanation of quantum entanglement with your theory, with this latest? How you explain quantum entanglement with imaginary speed of light? Yes, you can take the speed, the imaginary speed, and with the velocity theorem, you can show that the all over velocity is a light velocity. Yes, you can take the theorem from Einstein and take that, and you see that. So that is that you're supporting signaling. There's actually signaling. During the quantum entanglement, there's information transfer actually. There's signaling because the literature says there is no signaling. There's no communication in the tablet. There's no communication. That's what the literature says. But I don't believe that. I believe that there is actually signaling involved. Yeah, that's the imaginary speed of light is an indice to believe that it's possible instantan from one location to the other. Yes, using imaginary light speed, but it's possible with imaginary light of speed, and that is I think you can explain the verschränkte Quanten. Weißt du, was das heißt, Gerd? Verschränkte, yes. Entangled quanta. Yes, entangled quanta. Yeah, that's exactly what I'm talking about. The entangled quanta, yeah. Die Zustandsübertragung von verschränkten Quanten, die ist ja instantan. Und das kann man mit der imaginären Lichtgeschwindigkeit nachweisen. Okay. So I had another. That's very, very interesting. Yes, but I cannot imagine how this works. This onion there, Andreas. You know this onion thing? The layers of an onion. The universe is like an onion. Okay. Ja, wenn man you take the five-dimensional space-time equation, then it is more than an onion. It is not only a sphere. It is you have you know the Riemann sphere or the Bloch sphere like that. Yes. Okay, so you're saying that the time is spatial. It's a dimension in space time. Mm-hmm. Okay, but what this is senkrecht. Perpendicular to the normal time. Guys, sorry for a break. Sorry, I have promised my wife to take her out today, Saturday night, and I have to go. So I cannot stay anymore. Yeah, I have to promise to take out my wife. Setting this up, Saturday night.
So I think, Yes, Andreas, I hear again, you. thank you. And the translator also Thank you very much. was wonderful, a wonderful job. Very nice presentation and very important result. Yes. And Thank you very much. I'm very glad that we can hear that from you. Thank you, Andreas, very much. And thank you all, guys. Thank you very We much. will be talking about Excuse me. dimensional space. So I just want to add, there are 6 dimensions. What I am finding is there are 6 dimensions of time also and 4 dimensions of space. So actually there are 10 dimensions, and that explains the missing point. I mean, I agree with the real time and the imaginary time, but there is a connection, the clock's connection. So you need 4 more. I find that the clocks, and then I'll describe later on how that works. But the main thing is that there are 6 dimensions of time, which are virtual, like manifold, like Kalibo, Yao manifold, but they are virtual manifolds of time. So the clocks, there's a clock, individual clock, there is a global clock, there's a cosmic clock, and there is also the real time and the proper time. So right, these are all, couldn't they all be like one kind of time, I suppose? But I suppose another question that I have to do with the model there is, I suppose it kind of goes back to some of my own research. I'm just wondering, is there a center to the union that you're talking about? Like, or is the center everywhere from everyone's perspective, and how does that work? Andreas. Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. It's a very difficult question to answer, but Ich habe da noch keine vollständige Vorstellung. I don't have a complete theory about how it works. Für viele Beschreibungen reicht es auch, sich eine Kugel vorzustellen, aber nicht für alle. It's enough for many applications just to think of a sphere, but not for all applications. Okay, so yeah, and are you saying that the universe expands and contracts periodically? Yes, pulsing. Okay, but then how can you determine the age of the universe if it's expanding and contracting from the Hubble redshift? Ich habe eine Differentialgleichung dafür aufgeschrieben. He provided a differential equation. For that. Yeah. Yes. Oh. Mit der 5-dimensionalen Raum. With 5-dimensional space-time. Gerd hat sie in dem Metrik Space-Time, da ist sie drin. Gerd, sorry, has it in the metric space-time? Ja, ich habe 3 Bücher geschrieben. Oh yeah, the metric of space-time. Okay, thank you. But what I'm wondering, can you give me just a physical explanation, not a mathematical one, like just how does it work? Ich habe nur das eine, das ist Deutsch und Englisch. It's two different. Yeah, you want physikalische Erklärung dafür. Wofür? Ja, es ist quasi eine, wenn man so will, eine Kugel, eine Blochkugel, die pulsiert. It's a pulsating sphere. Oh, okay. Yes, but like let's say the sphere has always existed, and it's pulsating forever. How do you determine 13.8 billion years from that, or has it only been pulsating for 13.8 billion years? And how do you determine that? These are the questions. Wie kannst du da wissen, dass es pulsiert? Ganz genau weiß ich es nicht, weil wir ja nicht in einem kontrahierenden Universum leben. I can't, weil wir nicht in einem Contracting Universum. Ja, in einem Kontrahierenden. Ja, es gibt ja quasi expandieren und Contracting. We're not living contracting. Because we do not live in a contracting universe. Ja. Aber die Differentialgleichung beschreibt es sehr gut. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist. Let me translate this. But
again. Die Differentialgleichung beschreibt es sehr gut. The differential equation describes this very well. Und es gibt eine Gleichung, die kennt jeder. There's an equation that everyone knows. Das ist die Freifallzeit von Sternen. That is the free fall time of stars. Die kann man auf das Universum anwenden. You could apply this to the whole universe. Wenn du das machst, das ist ja, wenn ein Stern erloscht, dann fällt er unter der eigenen Gravitation zusammen. Wenn man das macht, when a star ausgebrannt ist, is burnt out, then it collapses under its own gravity. Yeah? Und wenn man das macht für das Universum, if we do the same thing for the universe, ist es ein Kontraktionsprozess. It's a contraction process. Rechnet diese Freizeitzeit aus, da kommt genau das Universum-Alter raus. If we can work out this decay time, we can also work out the age of the universe. Oh, okay. Das heißt, man kann es auch andersrum denken. I know that we can think of it the other way around. Right. Dazu muss man aber die Masse des Universums genau kennen. Ja, die habe ich ja aufgeschrieben, die Formel. Ja, aber die stimmt nicht ganz. Ungefähr, aber nicht ganz. Ich habe einen besseren Wert. Ich bin der Meinung, dass das genau stimmt, weil diese Gleichung genau mit dem Planck-System übereinstimmt. Ja, ich kann auch, das kann ich auch wieder mit diesem Q0 ausrechnen. Das geht, aber andermal. Das ist interessant, Gerd. Ich würde mir das auch gerne mal angucken, was du da machst. Try and stick to English? Yeah. Okay. Die Triad. Yes, I know. I find the subject matter very difficult, but everybody's speaking two different languages at the same time. I can't simultaneously translate 4 different people. Okay. So, yes. Oh. Ein anderer, noch ein weiterer Hinweis ist, Hinweis? Indication. Further indication is that we have, was fehlt mir das Wort? I say it later. Okay. Am Faden verloren. No problem. Yeah, there was something. There was something else to do with. Oh yes. So Andreas, how about this? In the model I'm working on, there's like a bubble, yeah, a sphere, and our Milky Way galaxy is at the center of that, and then there's other galaxies. But then the bulk of all the galaxies is outside this sphere, outside. Yeah. So and then there's so sort of even outside a second sphere, like this outside of the Riemann sphere, and so what I'm saying is that all of that stuff appears bigger or smaller on the top part of the sphere. Like Antarctica is smaller on the top, but infinite on the plane. So small. Yeah. So the idea, right, is imagine if Antarctica, the land mass, it was equal in size or mass to all of the other continents on the globe. Then similarly, all the galaxies in the universe are equal in mass to the mass that's in our local sphere. Does that make sense? Can you say that last bit again? Yeah, because let's say Antarctica, the land mass on the globe is equal in size to all of the other continents. It's equal in mass, but on the plane, when we project it, Antarctica looks infinite. But on the sphere, we know that it is equal in size to all the other continents when we add them all together. Similarly, all of the galaxies in the universe beyond us, when we draw them in to the sphere, collect them all together, they are equal in mass to what is what is inside the sphere, which is our Milky Way and neighboring galaxies. Does that make sense to you? Do you disagree? Ja, ich kann nicht mehr lange. Ich bin fertig. Lost in translation. Not to worry. Translators. Gerd, kannst du vielleicht ein bisschen melting. also einsteigen?
Ja, ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Irgendwie, dass die Masse, weiß ich nicht, die zusammenfällt oder ja. Und was ist mit aber der? mehr weiß ich auch nicht. Dann wird sie wieder größer. Dann wird sie wieder größer. Also bei meiner Vorstellung und meinen Berechnungen würde sie dann wieder anwachsen. Sie ist vorher kleiner geworden bei der Expansion und sie würde größer werden bei der Kontraktion. Ja, aha. What is he saying? The mass in his model, the mass would be get smaller while expanding and greater than when compressing. Contracting. But you still need to know the ratio then of the actual mass that's there in order to say how much is there, because that's another problem with the equation. Like if I have mass times acceleration equals force, let's say, and like similarly with your model, if you have the age of the universe times something else equals the mass of the universe, if you don't actually know the age of the universe, you're just putting in any number there, and then you don't know what the mass is either. So, those are some things. It's interesting. I think probably if you look at my model, you might be able to solve some of those problems. Give you more structure to them. When runs the next colloquium? When do we meet next? We usually wie oft trefft ihr zusammen? Ihr trefft euch einmal in einem Monat oder wie oft trefft ihr? When does the next meeting will take place? Every Saturday at 3:45 UTC, and we get a link out to you. So we'll include you in the group email, which Rajan is generally. Jeden Sonnabend. Jeden Sonnabend. Every Saturday. Ja. Okay. Aber wir hatten schon mal einmal, da war die Maximalanzahl der Meetings. We have some times there was the maximum number of meetings per month was expired. That's right. yeah, sure. Forgot about it. Only 3 meetings took place. Kann ich den Vortrag oder möchte den Vortrag einer haben? Soll ich den als PDF irgendwie hochladen bei ResearchGate oder wo auch immer? Ja, ich habe ja das Buch, also ich brauche nicht, aber wenn die anderen. Hier steht ja alles drin. Ja, alles nicht. Aber, can we buy this book somewhere? Is it? That book is on Amazon, I guess. The metric. No. It's at Amazon. It's exhausted. Oh, okay. Yes, you must buy with the author. Gibt es Amazon nicht mehr? Hast du probiert? Es ist vergriffen. Nicht lieferbar. Okay. Keine Informationen. Ja, ich dachte, das ist Print on Demand. Da müssen die das doch jedes Mal nachdrucken. Okay, Print on Demand, ja. Muss ich mal nachfragen. Ich habe auch welche über Amazon gekauft. If you leave your contact details with us, we can promote the book on this video in the description. So whoever has the contact details, I think they're just. It would be just your email address, would it, Andreas? Yeah. The book. Okay. Yes. Are you okay with us leaving your email there? Yes. It's up to you. This is the email. Here you can see it. Oh yes, I see it. Brilliant. Thank you, Andreas. That's really good. That's the best way to do it. Okay, and we will contact you. We can continue discussions online if we have questions. Yes. Translators that way. So that would be the best. But really, thanks a million, Andreas. It was really great to meet you as well. Much. Yeah, I really like your style. The style of your presentation was really good. Thank you, Bob. Thank you. Yes. Thank you, Dr. Kimsa and all of us, Christopher. We'll continue next week then. Yes, next week. Thank you, Ryan. Thank you, Christopher. Thank you. Goodbye. Bye. I'll just end the stream as well. My brain hurt.
Yeah.